Right. Spermatozoa structure. Spermatozoa was first discovered by Anton van Leeuwenhoek. Uh, he also discovered at the same time protozoans, bacteria, RBC, and also this is spermatozoa. So he called all of them as animal free. Anyway, the spermatozoa was first uh, discovered by Leeuwenhoek, and the name spermatozoa was given by uh, Van Bain. Okay, so it is covered entirely by plasma membrane, just like all other cells. Each sperm has head, neck, middle piece, and tail, or you can also call it as axoneme. So this part is head. Okay, so a small neck here. So and this part is middle piece or mid piece. Okay, and this is axoneme, or you can also call it as tail. So these are the parts, and here in the middle piece you can see actually. So the proximal centriole and the distal centriole here. So head has acrosome and a nucleus. So the nucleus is, you know, that is haploid. You remember the nucleus is haploid nucleus because it is a gamete. Okay. So this is acrosome, this is nucleus, which is haploid. And acrosome has numerous enzymes like proteases, acid phosphatases, hyaluronidase, etc. that help in fertilization. Then middle piece contains cytoplasm, numerous mitochondria, and two centrioles, proximal and distal. Mitochondria. So in every cell, mitochondria produce energy here also, but their number is more, and that energy is for the propelling of the sperm. Okay, or sperm motility movement. Okay, sperm move avadడానికి energy use. So as I have already told you, distal centriole, it forms the axoneme, or you can say base of the support of the tail. Mitochondria surrounds this axoneme in a spiral and circular fashion, so which is known as Nebenken. And the plasma membrane and the cytoplasm is very thick here. That is called manchette or manchet. So tail is mainly composed of axoneme, and the axoneme is surrounded by plasma membrane and the slight cytoplasm. So the release of sperm from seminiferous tubules is called spermiation. Okay, so you remember this. The release of sperm from the seminiferous tubule, or yeah, so that is called spermiation. Spermatogenesis is induced by GnRH hormone. So what is this GnRH? Gonadotrophin releasing hormone. So it is produced from the hypothalamus. Okay, we have seen it in the endocrine system. So GnRH induce anterior pituitary to produce gonadotrophins, that is luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. And this is very, very important, luteinizing hormone. Luteinizing hormone acts on the leading cells to produce testosterone. So this was discussed many times. So again, here that was repeated. So which stimulates the process of the spermatogenesis and also secondary sexual characters. So yeah, FSH, the name itself indicating follicle stimulating hormone acts on Sertoli cells, nutrient cells or nerve cells.
So that and helps in the process of spermiogenesis, formation of spermata. So a human male ejaculates about 2 to 300 million sperms during copulation of coitus and intercourse. So here the condition is at least 60% of sperm should be normal and healthy. Okay, so and at least 40% of sperms must show vigorous motility and for the normal fertilization or fertility. So the very important factor in the fertility is the motility. Movement of the sperm should be very, very vigorous. Okay, so if you observe the sperm of any vertebrate under the microscope, so they move very, very vigorously. So that is its nature. Okay, so then only it can reach the very distant ovum. Okay, so when compared with its size, so the distance between the ovum and the release of the sperm region is very, very long. So anyway, sperm motility requires secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and prostate gland. So for the maturation and motility of sperm. Here, seminal secretion, that is seminal plasma, and the sperms are combinedly known as semen. So that is about the spermatogenesis. And then let's come to oogenesis. So the process of formation of mature gamete, mature female gamete is called oogenesis. Okay, so simply formation of ovum is called oogenesis. So it occurs in ovary. So here in female, two X chromosomes are present in males. So in human being. Okay. So due to lack of this gene and factor, so the testis determining factor is absent in female. On the X chromosome, the gene is absent, or that is only present on the Y chromosome. So that's why in embryonic development, the gonadal cortex is differentiated as ovary due to lack of TDF. Okay, so then the primordial germ cells of the embryo, okay, they migrate into ovary. Just like yesterday, first we should know the overall process. So then the steps will be discussed. Okay. So in vertebrates, one pair of ovaries are present. We all know that in abdominal cavity and attached to dorsal body wall. We discussed it many times. And the outer part of ovary will be lined by an epithelial layer called germinal epithelium. These germinal epithelium is nothing but the actually, so they are nothing but the primordial. Okay. So the primordial germ cells, they are divided after reaching the ovary, and they are formed, they are modified into germinal epithelial cells are the oogonia. Okay, so manam dini oogonia, uh, you know, next step lo vasthundi. Anyway, say at a రేపు I'll explain the structure of the ovary and everything. So if it is, ovary, so its outermost layer is lined by an epithelial cells layer. So this layer is uh, germinal epithelial layer, so which contains, actually technically these cells are oogonial cells, and here this is the uh, stroma, which is a connective tissue in which blood vessels and uh, the nerves are present. Okay, so okay.
So this is a stroma. Remaining part becomes stroma. Germinal epithelial cells divide mitotically and form small aggregates of cells in the stroma. Each aggregate is called a follicle. మనం ఓవరాల్ ప్రాసెస్ గురించి చూస్తున్నాం. సో ఇందాక నేను ఇదే చెప్తాను అనుకున్నా. సో హియర్ దిస్ stroma, okay, so in this stroma, each germinal epithelial cell, it starts dividing mitotically. Every every germinal epithelial cell, okay, it starts dividing, okay, and it forms smaller, so aggregates, అంటే ఈ ఒక్క దానిలోనే చాలా జర్మినల్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో ఈ ఈచ్ డాట్ ఈజ్ ఏ ఫాలికిల్. ఓకే, ఆ ఫాలికిల్ ఏముంటాయంటే మెనీ సెల్స్ ఉంటాయి, కణాల గుంపు అన్నమాట, గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్. ఈ ఒక్కొక్క డాట్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ అన్నమాట. సో దాన్ని మనం ఫాలికిల్ అంటాం. ఓకే, ఇన్ ఈచ్ ఫాలికిల్ a well developed cell will become oogonium. Okay, so here in this follicle ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాలికిల్ చూస్తే యాక్చువల్గా ఫాలికిల్ అనేది ఇట్లా ఉంది, మధ్యలో ఒక పెద్ద సెల్ ఉంటుంది, మిగతా అన్ని చిన్న 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 ఫాలికిల్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఏదో ఒక సెల్, అన్ని ఫాలికిల్ సెల్స్ కానీ ఏదో ఒక సెల్ కొంచెం సైజులో పెద్దగా అవుతుంది. సో దట్ విల్ బి ద ఫ్యూచర్ oocyte. సో ఇది ఫ్యూచర్ oocyte గా మారుతుంది. ఇవన్నీ నర్స్ సెల్స్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఓకే, దే ఆర్ కాల్డ్ ఫాలికిల్ సెల్స్. సో ఇది మొత్తం ఒక ఫాలికిల్. మెచ్యూర్ ఫాలికిల్ ని గ్రాఫియన్ ఫాలికిల్ అంటారని ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకే, సో హియర్ this is oogonium. The in each follicle, a well-developed cell will become oogonium or oo mother cell. Remaining cells are called follicle cells, okay, that nourish the oocyte. Okay. So here in every ovary, about 5 to 7 million follicles are formed actually during the embryonic development. Okay, so in the beginning, okay, so a large number of follicles are degenerated. ఈ 5 to 7 million follicles లో 90%, okay, 90 to 95% of follicles will be degenerated or disappeared, okay, during embryonic development. Only 60 to 80,000, యావరేజ్ గా యాక్చువల్గా 50,000 కొన్ని బుక్స్ లో ఉంటుంది. సో ఎనీవే దాదాపు ఒక 5 నుండి 7 మిలియన్ ఫాలికల్ సెల్స్ ఫామ్ అయితే అందులో జస్ట్ 60 to 80,000 మాత్రమే మిగులుతాయి ఈచ్ ఓవరీలో. ఓకే, సో దేర్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఆ ఆ ఎంబ్రియో, ఆ ఫీమేల్ ఎంబ్రియో పుట్టిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ది ప్యూబర్టీ, ఆఫ్టర్ ఓవ్యులేషన్ స్టార్టింగ్ ఫేజ్, ఓకే, సో హౌ మెనీ మంత్స్ విల్ టేక్ టు ది మెనోపాజ్. సో అన్ని ఫాలికల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ 60 to 80,000 follicles are remained in the each ovary. Anyway, oogenesis is initiated during embryonic stage itself, just like spermatogenesis.
ఊజెనిసిస్ ఇందాక చెప్పిన ప్రాసెస్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ లోనే జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఊగోనియా అనేటువంటి ఈ సెల్స్ మీన్స్ oogonia start division and stop the process at diplotin stage of prophase 1 of meiosis 1. సో బర్త్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి లేదా ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో వాటి డివిజన్ ఎక్కడ ఆగిపోతుంది అంటే సో మియాసిస్ 1 లోని ప్రోఫేజ్ 1 లో ఉండే డిప్లోటిన్ స్టేజ్ లో ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. So anyway, actually now the oogonim can be called as primary oocytes. Confuse అవుతారని నేను ఇది తీసేస్తున్నాను. ఎనీవే, సో ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది ఓవరాల్ ప్రాసెస్ చూసి. సో యాక్చువల్లీ ద oogenesis హ్యాస్ అంటే దిస్ oogenesis ఎప్పటి నుంచి అంటే ఎప్పుడైతే ఓవరీ ఫామ్ అవుతుందో ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో అప్పటి నుండి ఓకే, సో ఆఫ్టర్ చైల్డ్ బర్త్ ప్యూబర్టీకి వచ్చిన తర్వాత ఓవ్యులేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వరకు ఓకే, సో అవన్నీ కలిపితే సో దట్ స్టేజెస్ దట్ పీరియడ్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ త్రీ stages or three phases. Okay, just like spermatogenesis. One is multiplication phase, growth phase, and the maturation phase. ఇక్కడ మనం ఏ స్టేజ్ లో జరుగుతుంది, ఎంబ్రియో స్టేజ్ లో జరుగుతుందా లేదా అడల్ట్ స్టేజ్ లో జరుగుతుందా అదంతా ఏం ఇప్పటి వరకు చూసింది ఏ స్టేజ్ లో జరుగుతుంది అనేది చూస్తాం. సో ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అనేది సెపరేట్ గా చూస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ మల్టిప్లికేషన్ ఫేజ్. సో మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్పాలి. వెన్ primordial germ cells migrate into ovary, okay, they divide mitotically. Okay, అవి మైటాటికల్ అంటే మైటాసిస్ పద్ధతిలో అవి డివైడ్ అయ్యి ఫామ్ ఒకసారి many times to form oogonia. ఓకే, ప్రైమోడియల్ జెర్మ్ సెల్స్ అనేటువంటివి సో డెవలపింగ్ ఓవరీలోకి మైగ్రేట్ అయిన తర్వాత అవి చాలా సార్లు మైటాసిస్ జరిపి సో ఊగోనియా అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది. సో దెన్ దీస్ ఊగోనియా అగైన్ ఓకే, సో డివైడ్ మైటాటికల్లీ increase in number, okay, and stop dividing now. These are called primary oocytes. Okay, anyway, మనకి first primordial germ cells, okay, so then oogonia తర్వాత primary oocytes అనేది ఫామ్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ స్టిల్ డిప్లాయిడ్ సెల్స్. ప్రైమరీ oocytes అనేటువంటివి still diploid cells. Okay, so then growth phase. సో ప్రైమరీ oocyte ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్గా అప్పటికి ఫాలికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈచ్ ఫాలికల్ లో ప్రైమరీ oocyte స్టేజ్ లో ఓవమ్ అనేది ఉంటుంది. దెన్ growth phase, first one is multiplication phase, so their number is increased, follicles are formed. Okay, in each follicle primary oocytes are formed. Okay, so then growth phase, so it has two stages again. So one is pre-vitellogenesis and vitellogenesis. Pre-vitellogenesis and vitellogenesis. So vital line అంటే సింపుల్ గా యోగ్ సబ్స్టెన్స్. సో హియర్
యోగ్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవడానికి ముందు ఫేజ్. సో యోగ్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఫేజ్ అని అర్థం. ఓకే, ప్రీ వైటలోజెన్సిస్ అండ్ వైటలోజెన్సిస్. So here the pre-vitellogenesis. In pre-vitellogenesis, what happens? Cytoplasm, nuclear substances are formed a lot. ఓకే, అవి చాలా నెంబర్, చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో సైటోప్లాజం అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ప్రైమరీ యూసైట్ లో న్యూక్లియర్ సబ్స్టెన్సెస్ కూడా కావాల్సిన, అంటే ఆర్ఎన్ఏ, డిఎన్ఏ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డివిజన్ కావాల్సిన అన్ని ఆల్ ఎంజైమ్స్, ఓకే, దే ఆర్ formed, so more in number. Okay, so and also very important thing is particle granules and the Golgi complex are formed. So the Golgi complex that is present, but their number is also increased. Golgi complex number is also increased. So particle granules are very important for every oocyte. అవి మళ్ళీ ఫర్టిలైజేషన్ టైంలో వస్తాయి, గుర్తుంచుకోవాలి. సో దెన్ వైటలోజెన్సిస్. సో వైటలెన్ అంటేనే సో యాగ్ సబ్స్టెన్స్. హియర్ యాగ్ సబ్స్టెన్స్ is formed in this phase. Okay, so that process is called vitalogenesis. So actually yolk is not present like a very not granules లాగా ఉండదు. అది ఎలా ఉంటుందంటే, సో యాక్ ప్లేట్లెట్స్ లాగా ఉంటుంది, అంటే స్పేర్ షేప్ గా ఉంటుంది అనమాట. జనరల్ గా అదర్ ఎగ్స్ లో అయితే మామూలుగా యోక్ అనేది గ్రాన్యూల్స్ లాగా ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఇన్ వర్టిబ్రేట్స్ ఆర్ ఇన్ మమ్మేల్స్ particularly, so the yolk is present in the form of yolk platelets. Okay, actually it is produced in the liver of the fetus. Okay, and reached into follicle cells. Okay, first oogoneum, మళ్ళీ రేపు oocyte స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫాలికిల్ అనుకుంటే, ఇది ఒక ఊగోనియం. ఓకే, సో దీని చుట్టూ ఏముంటాయి? ఫాలికిల్స్ అనే సెల్స్ అనేటువంటి ఇట్లా ఉంటాయి చాలా. సో ఒక సైడ్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇదంతా యాండ్రమ్ అవుతుంది. సో ఎనీవే, సో హియర్ దిస్ వన్ ఈజ్ oogoneum అండ్ దీస్ సెల్స్ ఆర్ ది ఫాలికల్ సెల్స్. సో బయట నుంచి వచ్చినటువంటి యాక్ అనేది ఫస్ట్ ఎందులోకి రీచ్ అవుతుంది అంటే ఈ ఫాలికల్ సెల్స్ లోకి రీచ్ అవుతుంది. ఆ ఫాలికల్ సెల్స్ నుంచి ఈ యొక్క డెవలపింగ్ oocyte ఆర్ డెవలపింగ్ ఎగ్ అనేది, సో ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ది యాక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ది సరౌండింగ్ these follicle cells. So in that way, this ovum increases in size. అది size లో పెరుగుతూ ఉంటుంది మిగతా సెల్స్ కన్నా. ఓకే, ఎనీవే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వైటలోజెన్సిస్. ఓకే, సో యోక్ అనేది అంటే ఆల్ వర్టిబ్రేట్స్ లో జస్ట్ 1% is synthesized in the egg and these follicle cells. 99% of yolk is produced in the liver. It is transported through the blood and that is reached to each follicle cell. Okay, and that is absorbed by the developing oogoneum. So that is about the growth phase and then maturation phase. Here the primary oocyte, okay, so it undergoes first meiotic phase or meiosis 1 another. So meiosis 1. Okay, so primary just like దానిలో లాగానే స్పెర్మటోజెనిసిస్ లాగానే ఇక్కడ కూడా సో మియాసిస్ 1 అనేది జరిగి, ఓకే, సో ప్రొడ్యూసెస్ haploid secondary oocyte number 1 and a primary polar body or polocyte. దీన్ని పోలోసైట్ అని కూడా అంటాం.
You remember, this is the difference between the spermatogenesis and oogenesis. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, this is primary oocyte. Okay, it undergoes meiosis 1 and it has produced two unequal cells. So this is secondary oocyte and this is first polar body or polocyte 1. ఓకే, సో యాజ్ యూజువల్ గా సెకండరీ oocyte అనేటువంటిది పెద్దగా ఉంటుంది, సో ఇన్ ఫీమేల్, whereas polocyte is smaller than the secondary oocyte. So and we should remember always that in the primary spermatocyte or in the male and in the primary oocyte in the female. Okay, so the meiosis 1 occurs. Okay, meiosis 1 occurs. Okay, from diploid primary oocyte, okay, and haploid secondary oocyte and a haploid primary polar body are formed. So here also the reduction of chromosome, ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి చూడండి chromosomes primary oocyte లో మియాసిస్ జరిగింది, క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక క్రోమోజోమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక క్రోమోజోమ్, వన్ క్రోమోజోమ్ హియర్ వన్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఈ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ హాఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ప్రైమరీ oocyte లో మియాసిస్ 1 అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో అండ్ దెన్ the secondary oocyte and primary polar body undergo meiosis 2, which is a mitosis. Meiosis 2 is nothing but a mitosis to form an oocyte or oocyte and three polar bodies. Direct to 3 అని చెప్పేశారు. సో ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ నుంచి రెండు పోలార్ బాడీస్ ఫామ్ అవుతాయి. సెకండరీ oocyte నుంచి అగైన్ an oocyte, another polocyte or polar body and an oocyte. Okay, సో ఫస్ట్ అంటే సెకండరీ oocyte నుంచి ఫామ్ అయిన తర్వాత వెంటనే దాన్ని oocyte అంటాం. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ immature condition. Okay, it absorbs more food, okay, and increases more size. So that is mature oocyte, that is called egg or ovum. So this is how the overall three polar bodies form అవుతాయి ఒక oocyte అనేది లేదా ovum అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Okay, and an interesting thing is, so ఇది this is very complex actually, ఇంత సింపుల్ గా ఉండదు, బట్ సింప్లిఫై యూస్ మనం చదువుతాం, రైట్. సో దిస్ మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ అంటే సెకండరీ oocyte అండ్ ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ దగ్గరనే ఆగిపోతుంది ఏంటి oogenesis ప్రాసెస్ అనేది. సో మెచ్యురేషన్, యాక్చువల్ మెచ్యురేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఐదర్ డ్యూరింగ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఎసిడియన్స్ అండ్ మొలస్కల్స్ లో డ్యూరింగ్ ఫర్టిలైజేషన్ ది లాస్ట్ ఫేజ్ ఆర్ ది ovum and three polar bodies are formed during fertilization in acidians, లేదా prior to fertilization. ఓకే, అంటే జస్ట్ ఇక ఫర్టిలైజేషన్ జరగడానికి కొద్ది టైం ఉందన్న టైంలో, లేదా ముందే ఫర్టిలైజేషన్ ముందే, సో మెచ్యూరేషన్ జరగవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ సీ ఆర్చిన్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్, ఓకే, సో ఎక్కడ ఏ స్టేజ్ లో ఆగిపోతుంది అంటే, సో ఈ స్టేజ్ లో ఫీమేల్ బాడీలో ఫర్టిలైజేషన్ జరగడానికి ముందు ఈ స్టేజ్ లో in this stage this secondary oocyte waits for the spermatozoa. When a spermatozoa so comes and fertilize this secondary oocyte, now another maturation division takes place immediately.
to produce, a third holocyte or polar body and a ovum, oocyte. Okay. So, ఎప్పుడైతే when the sperm touches like this, సార్ ఇక్కడ స్పెర్మ్ అనేది ఇట్లా టచ్ చేయగానే డివిజన్ అనేది జరిగిపోతుంది. సో ది ఓవమ్ అండ్ పోలార్ బాడీ అనేది ఇందులో వర్టిబ్రేట్స్ లో ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ది oogenesis takes place in the man and other vertebrates. Okay, so again, so the primordial germ cells, so they are divided mitotically many times to produce oogonia. Okay, oogonia is again divided many times. Okay, so and produces the follicle cells. From the each follicle, as a particular cell which is bigger and capable to become an egg. Okay, that will act as a oogonia and increase in size. So that is called primary oocyte. So the primary oocyte undergoes first meiotic division to form a polar body, first polar body, and a secondary oocyte. So during maturation division or maturation process, the first polar body again undergoes the meiotic second, and secondary oocyte also participates or undergoes meiotic two division, so to form overall three polar bodies and one ovum. Or if it is immature, it is oocyte. If it is mature, that is called ovum. Okay, so this is how the oogenesis takes place. Okay, Rama, I'll stop here. I'll continue tomorrow. Okay, I have some other important question paper where university will see that I will. Now, let's continue tomorrow.